Notamment au moment où je l'ai interrogé sur l'entente qui ne conclut pas avec les pharmaciens. Le ministre a eu cette réflexion-là de dire, écoutez, il faut faire très attention. Au niveau du gouvernement, on a des préoccupations budgétaires et donc, avant de conclure une entente avec les pharmaciens qui aurait pour effet de permettre aux pharmaciens de procéder à des actes médicaux et donc de libérer du temps des médecins qui permettrait donc aux médecins de faire plus d'actes, de voir plus de patients. Et tout ça, au global, coûterait plus cher. Il faut être extrêmement prudent. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette déclaration-là du ministre de la Santé, c'est que si on permet à des pharmaciens de voir des patients, on libère du temps pour les médecins. Compte tenu des listes d'attente, les médecins vont évidemment voir d'autres patients. La facture va gonfler, bien sûr, mais au final, on aurait aussi l'avantage de donner plus de soins, de voir plus de patients et donc de rendre le système plus accessible. Et ça, pour le ministre, c'est une hypothèque sur ses cibles budgétaires. Donc, il faut comprendre là, que pour le ministre de la Santé, le rationnement des services de santé est la solution à l'atteinte de ces cibles budgétaires. Et de notre point de vue, c'est scandaleux. Surtout quand on considère que le Québec est dernier au Canada pour l'accessibilité aux soins de santé. Je pense qu'un ministre de la Santé ambitieux aurait comme cible d'atteindre évidemment sa croissance de dépenses à 3 %, mais en augmentant la qualité de ses soins et donc en augmentant le volume de ses soins et l'accessibilité aux services de santé. Et c'est visiblement pas l'objectif de Gaétan Barrette, ce qui nous explique maintenant son espèce de réserve inexplicable à se fixer des cibles au niveau des délais d'attente dans les urgences, au niveau des opérations, de la prise en charge, où il a fini par le faire, mais du bout des lèvres. On comprend que rationner les services de santé est le moyen qu'il entend utiliser pour contrôler ses dépenses. Et donc, les Québécois n'ont rien à attendre au niveau d'une amélioration à l'accessibilité, n'ont rien à attendre du gouvernement libéral. Donc là-dessus, je peux prendre vos questions. Mr. Caire, you're saying it doesn't make much sense. It doesn't make much sense that pharmacists aren't getting their new powers. They've been preparing for years to acquire these new powers and see patients. So what you're saying today is that Dr. Barrette's confirming that he's not going to go ahead with this. And it seems especially bizarre given the fact that the bill was first tabled by a Liberal government. Yeah, they first tabled by a Liberal government, and that government have over 15 months to make the deal with the pharmacian. And don't forget, when Yves Bolduc was in the opposition, he claimed for a deal. He asked the minister for have a deal with the pharmacian. Which doesn't happen, like you know. So it's bizarre because now the Liberal Party is in power to make that deal, and he refused to move forward with the pharmacian. So my conclusion is to make a deal with the pharmacian, make Gaétan Barrette miss his target to limit the increase of spending in the healthcare system, and he rather to control expenses rather than give services to population. The reason he's giving is that it's too expensive? Yeah, because if pharmacian can give some services to population, that free physician to see more patients. So overall, it costs must, obviously. But we give more services too. So it's a win-win situation, I think, for the patient, for the taxpayer. So he have to cut in other spend, like structure. That's what we ask to the minister. Cut in the structure, cut in the agency, which cost $600 million for nothing. No services, pure bureaucracy, rather than in the services. And it sounds like he's also putting an end to the deal with Rockland. How do you think this will affect patients? Well, as you know, Rockland MD, for the last 7 years, give services to patients and make over 1,500 operations per year, and for a lower cost than in the public system, and for
unknown reason, the ministry decide to stop that deal and let Hôpital Sacré-Cœur make those operations. But the problem is the hospital is not able right now to assume that operation because he have to refit his operation block, and it's not done yet. And minister said it will cost for a lower price in the public system. He said he have studies on that, prove that fact, but he refused to table that studies. But you had a letter saying the opposite, right? I have a letter from the administration of the hospital said, ask the minister to renew that deal for maybe 1 year, 2 years, and let the hospital refit his operation block. Ultimately, do you think that some people waiting for surgeries simply won't get their surgeries? Yeah, because he cut the deal with Rockland MD now, but we have no evidence that the hospital will be able to give the services to the population. Thank you.